కినెమాటిక్స్ పార్ట్ 3 ఇందులో నేను న్యూమరికల్ ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తా. ఫస్ట్లో మీకు చెప్పాను లాస్ ఆఫ్ మోషన్ అని, అది ఇందులో కైనమాటిక్స్లోకి రాదు. యాక్చువల్గా కైనమాటిక్స్లో అంటే పార్ట్ 3గా మనము 3D చెప్పుకోవచ్చు. 3D అంటే మనం ఇంతవరకు చూసింది లీనియర్ మోషను, అంటే ఏదో ఒక లైన్లో ఎక్స్ యాక్సెస్ కానీ వై యాక్సెస్లో కానీ మూవ్ అయ్యేది. ఇంకోటి ఎయిదర్ ఆఫ్ దట్, ఎయిదర్ ఎక్స్ యాక్సెస్ ఆర్ వై యాక్సెస్లో అంటే హారిజాంటల్గా వర్టికల్గా మూవ్ అయ్యేది మాత్రమే. ఇంకోటి ఇన్ ఏ ప్లేన్, మోషన్ ఇన్ ఏ ప్లేన్, అంటే ఒక రాయి ఇసురావు. ఈ రాయి ఇసిరితే ఇది ఇటు పక్క ఎక్స్ యాక్సిస్లో మూవ్ అవుతుంది, వై యాక్సిస్లో మూవ్ అవుతుంది, ఎక్స్ యాక్సిస్లో మూవ్ అవుతుంది, వై యాక్సిస్లో మూవ్ అవుతుంది. సో ఈ రకంగా అంటే ఈ మోషన్ అనేది ఇనే ప్లేన్లో ఉంది, ఎక్స్ యాక్సిస్ వై యాక్సిస్ ప్లేన్లో ఉంది. ఇంకోటి 3Dలో ఇది లైన్, మోషన్ ఇన్ లైన్, ఇది మోషన్ ఇన్ ప్లేన్. ఇంకోటి మోషన్ ఇన్ స్పేస్. సపోజ్ ఒక బర్డ్ ఒక ఎగురుతున్నప్పుడు దిస్ విల్ టేక్ 3 డైమెన్షనల్ స్పేస్. ఇప్పుడు ఎర్త్ గ్రౌండ్ నుంచి ఇలా ఎగురుతుంది అనుకోండి, ఎగురుతున్నప్పుడు XY ప్లేన్లోనే ఉండదు, అటు ఇటు కూడా మూవ్ అవుద్ది, అంటే వై డైరెక్షన్లో కూడా మూవ్ అవుద్ది, ఎక్స్ వై జెడ్ యాక్సిస్లో కూడా మూవ్ అవుద్ది. దట్ ఈస్ ద థర్డ్ పార్ట్గా తీసుకోవచ్చు. బట్ నేను థర్డ్ పార్ట్ మీ వరకు లేదు కాబట్టి పాలిటెక్నిక్ అండ్ ఈ సెట్కి గో ఫర్ ప్రాబ్లమేటిక్ పార్ట్ 3గా నేను కైనమాటిక్స్ పార్ట్ 3లో పార్ట్ 1గా నేను 1, 2, 3 అంటే ప్రాబ్లమేటిక్ చూద్దాం. ఇది ప్రీవియస్ క్వశ్చన్సే నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో ఈజీ అంటే ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ మీరు చేయగలిగినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇంతేనా అనిపిస్తుంది. ఓకే, నో ఇందులో ఏంటంటే 2020లో ఏదర్ అది సెట్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఈ సెట్ అవ్వచ్చు. క్వశ్చన్లు ఒకలాగే ఉంటాయి కదా, ఏబిసిడీలు నువ్వు నేర్చుకుంటేనే వర్డ్స్ రాయగలవు. సో ఏ క్లాస్లోనైనా నీకు రావాల్సిందే. యాన్ ఎయిర్ప్లేన్ ఫ్లైస్ 400 meters నార్త్. మీరు క్వశ్చన్ రాయాలి, లేకపోతే ఏదో యు నాట్ ఫీల్ కంఫర్ట్, అంటే ఏదో అంటే మైండ్లోకి వచ్చి అలా వెళ్ళిపోతుంటుంది. 400 నార్త్, 300 సౌత్ అండ్ ఫ్లైస్ 1200 meters upward. దెన్ నెట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత ఈజ్ హౌ మచ్. ఇక్కడ నార్మల్గా పేపర్ మీద ఇలాగా ఎప్పుడైనా మీరు ఏదైనా మ్యాప్ చూసినా ఇలా ఉంటుంది, నార్త్ అనే ఉంటుంది. సో నార్త్, అది నార్త్ అయితే ఈస్ట్, ఇది నార్త్ అయితే సౌత్, ఇదైతే వెస్ట్. ఇక్కడ ఏమైంది, 400 meters నార్త్ వెళ్ళి సౌత్కి మళ్ళా బ్యాక్, అంటే నార్త్ నుంచి సౌత్కి వెళ్ళింది అంటే అగైన్ అదే లైన్లో బ్యాక్ వచ్చింది. ఇది 400 meters వెళ్ళింది, ఇది 300 meters వచ్చింది. అక్కడి నుంచి పైకి వెళ్ళింది ఎన్ని మీటర్లు, 1200 meters. అంటే అప్వర్డ్ నువ్వు అంటే పేపర్ మీద నేను రాయలేను కాబట్టి డాట్ పెట్టాలి పైకి, అంటే డాట్ పెట్టాలి. ఎందుకంటే ఇది పేపర్ మీద ఉందంటే డాట్ అంటే పైకి వస్తుంది. అలా కాకుండా ఇలా మనకి తెలియాలి కదా 1200 meters వెళ్ళింది. సో ఇది 1200 meters అయితే ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది కదా, ఇక్కడ నుంచి ఇది అంతా అని, ఇది 400 బ్యాక్ ఫ్రంట్ ఫార్వర్డ్ వెళ్ళి మళ్ళీ 300 meters వచ్చిందంటే ఇక్కడ నుంచి స్టార్టింగ్ నుంచి దిస్ ఈజ్ ద స్టార్టింగ్ పాయింట్, దిస్ ఈజ్ ద ఎండింగ్ పాయింట్. ద షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద 2 points ఈజ్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్. కాబట్టి ఇది ఎంత ఉంటుంది, ఇది 100 ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇది 400, ఇదేమో 300, కాబట్టి 400లో 300 తీసేస్తే 100, ఇదేమో 1200. సో హియర్ దిస్ ఇస్ 90 degrees బికాస్ దిస్ ఇస్ అప్వర్డ్ వెళ్ళింది, వేరే డైరెక్షన్లో లేదు, అప్వర్డ్ అంటే 90 degrees ఉంటుంది.
కాబట్టి దిస్ లెంత్ ఈస్ ABCD. మనకి AD కావాలి, AD షార్టెస్ట్ పాత్. ఓకే, అంటే 1200 స్క్వేర్ ప్లస్ 100 స్క్వేర్. నువ్వు క్యాలిక్యులేటర్ చేయి, క్యాలిక్యులేటర్ వేస్తే నీకు 145000 వస్తుంది. నువ్వు క్యాలిక్యులేటర్లో వేసినట్టయితే 4.61 మీటర్స్ వస్తుంది. అంటే అరౌండ్ అప్రాక్సిమేట్ 1200 మీటర్సే లెక్క. ఓకే, అంటే అప్రాక్సిమేషన్ అంతే, అంతకంటే ఏం లేదు. అదే వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ ఇట్ ట్రావెల్డ్ అంటే 400 ప్లస్ 300 ప్లస్ 1200. దట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్. 400 ప్లస్ 300 ప్లస్ 1200 అవుతుంది. ఓకే, వాట్ డిస్టెన్స్ అడగలేదు, ఓన్లీ డిస్ప్లేస్మెంట్ అడిగాడు. ఓకే ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చేద్దాము. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకోండి. క్వశ్చన్ ఎక్కించాలమ్మా. సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ద డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ఎ బాడీ when it covers a distance of C/4, where C is circumference. Circumference అంటే ఇట్స్ ఏ సర్కిల్ అని. along the circumference of the circle of radius r with a uniform speed is. దీనికి ముందు సర్క్యులర్ మోషన్ చెప్దాం అనుకున్నాను, బట్ అది సర్క్యులర్ మోషన్ అని వేరే టాపిక్లో చెప్పుకుందాం. ఆఫ్ కోర్స్ దీందే దాందే, బట్ రెండు మిక్స్ చేసి చెప్పేసుకోవచ్చునని నేను చెప్పలేదు. ఓకే, ఇది ఆర్. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, బాడీ ఇలా మూవ్ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఇలా కర్వ్డ్ వచ్చింది స్ట్రైట్గా. అంటే ఏదైనా అంటే వెలాసిటీ అనుకోండి, స్ట్రైట్గా ఉంటుంది, అంటే ఒక పర్టికులర్ డైరెక్షన్ ఉంటుంది, బట్ ప్రతి మూమెంట్లోని చేంజ్ అయిపోతుంది. కాబట్టి ఇన్ దిస్ వే ద పార్టికల్ ద పార్టికల్ విల్ ఫాలో ఓన్లీ స్పీడ్, కాన్స్టెంట్ స్పీడ్. సో ద డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ద బాడీ వెన్ ఇట్ కవర్స్ ఎ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ C/4. అంటే C/4 అంటే సర్కంఫరెన్స్ అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇలా ఇంతవరకు C. సో అందులో C/4 కవర్ చేసింది. అంటే అర్థం ఏంటి, 4గా డివైడ్ చేస్తే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చింది. దీని రేడియస్ R. ఏమడిగాడు, ద డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ద బాడీ అడిగాడు. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చింది, లెట్ ఏ నుంచి బీకి వచ్చింది. సో ఏకి బీకి మధ్యలో డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్. దిస్ ఈజ్ ద డిస్టెన్స్, దిస్ ఈజ్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్. ఓకేనా, దిస్ ఈజ్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్. ఇది ఆర్ఏ, బట్ సెంటర్లో ఎంత 90 degrees కదా. 90 degrees కాబట్టి ఈ ఇది హై పార్ట్, ఇట్స్ ఎ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. నీకు క్లియర్ చూసేసుకోవాలి. ఓకే, రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అయినప్పుడు ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు √r² + r². దిస్ ఈజ్ r√2. అంతే. ఓకే, ఈ రకంగా మీరు టార్గెట్ చేయాల్సి వస్తుంది. అలాగే a train of 150 meter length is going towards north
నార్త్ వైపు వెళ్తుంది ట్రైన్ ఎట్ ఎ స్పీడ్ ఆఫ్ 10 మీటర్ పర్ సెకండ్. A parrot flies at the speed of 5 meter per second towards south direction parallel to the railway track. Okay. The time for which the parrot flies alongside the train is. చూడండి, ఏ ట్రైన్ ఆఫ్ 500 meters length ఈజ్ గోయింగ్ టువర్డ్స్ నార్త్ డైరెక్షన్ ఎట్ ఎ స్పీడ్ ఆఫ్ 10 meter per second. ప్యారెట్ ఏం చేస్తుంది ఎట్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ 5 meter per second టువర్డ్స్ సౌత్ డైరెక్షన్ ప్యారలల్ టు ద రైల్వే ట్రాక్. ట్రైన్కి అడ్డంగా వచ్చిందంటే వస్తుంది. ద టైమ్ ఫర్ విచ్ ద ప్యారెట్ ఫ్లైస్ అలాంగ్ సైడ్ ద ట్రైన్ ఈస్. ట్రైన్ అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ట్రైన్ దాటడానికి ఎంత టైం పడుతుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ నువ్వు కనుక్కోవాల్సింది ఏంటంటే రిలేటివ్ వెలాసిటీ కనుక్కోవాలి. రిలేటివ్ వెలాసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రిలేటివ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ద ప్యారెట్. ప్యారెట్ కావాలి, ఎందుకంటే ప్యారెట్ ఎంతలో అది క్రాస్ చేసిందని అర్థం అడుగుతున్నాడు. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి ప్యారెట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి ట్రైన్ మైనస్ ఆఫ్ రిజల్టెంట్ ఆఫ్ ద ప్యారెట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు విత్ రెస్పెక్ట్ టు రిలేటివ్ స్పీడ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ట్రైన్ అంటే విపిటి, ప్యారెట్ వెలాసిటీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ట్రైన్. వెలాసిటీ ఆఫ్ రైల్ మైనస్ విపి అంటే ట్రైన్ది ఎలా ఉందనుకో, ప్యారెట్ది ఎలా ఉంది, ఇలా ఉంది. సో రిలేటివ్ వెలాసిటీ అన్నప్పుడు ఇది మైనస్ ఆఫ్ ఈ డైరెక్షన్లో మైనస్ విఆర్, ఈ రెండు మైనస్ చేయాల. దేర్ఫోర్ 10 minus of minus 5 is equal to 10 plus 5 equal to 15 meter per second. So time taken by the parrot to fly alongside the train is given by, then time to cross the train by the parrot is length of the train 150 by relative velocity of the parrot. So this becomes 10 seconds. అంతే. ఒక్కసారి క్వశ్చన్ మీరు చదివి అర్థం చేసుకొని రిలేటివ్గా మీరు ఎప్పుడైతే దాన్ని పెట్టగలిగారో దెన్ ఈజీ థింగ్, అదర్వైజ్ విల్ ఫీల్ హార్డ్. ఇంకోటి, ఏ బాడీ స్టార్ట్స్ from rest and moves with uniform acceleration if the distance traveled by it in the first 2 seconds is x1 and in the next 2 seconds is x2, then x1 and x2 are
related as, చూసుకోండి, a body starts from rest, moves with uniform acceleration if the distance traveled by it in the first 2 seconds is x1 and in the next 2 seconds is x2, then x1కి x2కి రిలేషన్ ఏంటి అని అన్నాడు. ఏంటంటే సాధారణంగా లెట్ ఏ బి ద యాక్సిలరేషన్ బికాస్ ఇట్స్ ఎ కాన్స్టెంట్. దెన్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ బై ద బాడీ ఇన్ 2 seconds. x1 కదా, x1 ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్, x1 ఈక్వల్ టు ut ప్లస్ ఆఫ్ at స్క్వేర్. ఇనిషియల్ వెలాసిటీ 0 కాబట్టి అంటే ఇట్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ రెస్ట్ అన్నాడు. సో 0 ఇంటూ 2 seconds ప్లస్ 1/2 a ఇంటూ 2 square. దిస్ బికమ్స్ 2a. x1 ఈజ్ 2a. వాట్ అబౌట్ x2? ఇప్పుడు x2 కావాలంటే ఇక్కడ ఇలా చూడండి, ఇది x1 ఇది x2. ఇక్కడ 2 seconds పట్టింది, దీన్ని ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ ఏబిసి ఇది 2 seconds పట్టింది. ఇక్కడేమో u ఈజ్ 0, యాక్సిలరేషన్ ఇక్కడ ఎంతో ఇక్కడ అంతే. ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ కేసాం అనుకో, అప్పుడేమవుతుంది, x1 ప్లస్ x2 అవుతుంది. x1 ప్లస్ x2 ఈజ్ ut ప్లస్ హాఫ్ at స్క్వేర్. u ఎలాగో 0 ఆఫ్ a ఇంటూ 4 seconds స్క్వేర్. 4 seconds కదా ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి. సో 8a. x1 ప్లస్ x2 ఈజ్ 8a, బట్ x1 ఈజ్ 2a. Then x2 becomes 8a minus x1, that is 2a. This is 6a. x2 is 6a, x1 is 2a. Therefore వాడు అడిగింది ఏంటి, x1 x2 ఎలాగ రిలేట్ అయ్యి ఉన్నాయి అన్నాడు. కాబట్టి ఇక్కడ x2 ఈక్వల్ టు 6a, దట్ ఈస్ 3 ఇంటూ 2a. బట్ వాట్ ఈజ్ 2a? x1, దట్ ఈస్ 3x1. అంతే. సో నువ్వు జస్ట్ నీ మైండ్ ప్రజెంట్ చేయగలిగితే చాలు, వచ్చేసినట్టే. ఓకే, అలాగే ఇంకోటి, డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ఎ పార్టికల్ మూవింగ్ విత్ యూనిఫామ్ acceleration in time t is given by s is equal to 30t plus 5t square. Its initial velocity is how much? Its initial velocity is how much? ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఇచ్చాడు నీకు, అసలు అడిగాడు, నీకేమి ఇచ్చాడు, డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇచ్చాడు. సో వాట్ ఈజ్ వెలాసిటీ? ds by dt, అంటే డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ s విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం. దిస్ బికమ్స్ 30, t స్క్వేర్కి 2t కదా, సో 10t. ఓకే, ఇప్పుడు వాడు అడిగింది ఏంటి, ఫైండ్ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ అన్నాడు. ఇనిషియల్గా 1 2 3 స్టార్ట్ అనగానే టైం ఎంత చూపిస్తాం, 0 దగ్గర పెడతాం. కాబట్టి ఇనిషియల్ వెలాసిటీ అంటే t ఈక్వల్ టు 0 వేయాలి. దెన్ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ u ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్కడ వేయాలి, ఇందులో వేయాలి. అంటే దిస్ ఈజ్ ద వెలాసిటీ అట్ ఎనీ టైమ్ t. 30 ప్లస్ 10 ఇంటూ 0, దట్ ఈస్ 30 meter/second. అంతే. సో ఒక కాన్సెప్ట్తో ఉండాలి. కాన్సెప్ట్ వచ్చిందంటే టక పరిగెత్తచ్చు. ఇంకోటి చూద్దాం, ది యాక్సిలరేషన్ at the end of 2 seconds of a particle whose motion is represented by the equation
S is equal to 4t cube minus 8t square plus 5t plus 4 is. యాక్సిలరేషన్ అడిగాడు. ఇంతకుముందు కేసులో ఇనిషియల్ వెలాసిటీ అన్నాడు, ఇప్పుడు యాక్సిలరేషన్ అడిగాడు. సో నీకు ఇచ్చిన ఎస్ ఏంటి? 4t క్యూబ్ minus 8t square plus 5t plus 4. At this instant, at any instant t, v is ds by dt. సో ఇక్కడ t క్యూబ్కి 3t స్క్వేర్ కాబట్టి డిఫరెన్షియేషను 12t స్క్వేర్, t స్క్వేర్కి 2t కాబట్టి 16t, 5tకి tకి 1 కాబట్టి 4కి 0, కాన్స్టెంట్ 0 కాబట్టి వెలాసిటీ వచ్చింది. ఓకేనా? సో అయిపోయింది, వెలాసిటీ వచ్చింది. వాట్ అబౌట్ యాక్సిలరేషన్? దిస్ ఈజ్ ఆల్సో సేమ్ యాజ్ ద డిఫరెన్షియేషన్ లైక్ వెలాసిటీ ఫైండ్ dv by dt. అంటే దీనికి డిఫరెన్షియేషన్, దట్ ఈస్ ద యాక్సిలరేషన్. సో దిస్ బికమ్స్ 24t minus 16. దీనికి డిఫరెన్షియేషన్ కనుక్కోవడమే. నౌ ఈ ఆస్క్డ్ the acceleration at t equal to 2 seconds. Therefore, అంటే t బదులు 2 వేయాలి. 24 into 2 minus 16. This becomes okay, right. 48 minus 16. This is 32 meter per second square. That's it. ఇంతే. ఓకే. సో 1 by 1 చేయగలిగినప్పుడే విల్ గెట్ బెటర్ రిజల్ట్. ఇంకోటి, ది వెలాసిటీ ఆఫ్ an object moving in a straight line path is given as a function of time by v equal to 6t minus 3t square, where v is in meter per second, t is in seconds. Okay, the average velocity of the object, the average velocity of the object between t equal to 0 and t equal to 2 seconds is. చూడండి, వెలాసిటీ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఇచ్చాడు. ఇది ఇన్స్టంటేనియస్ వెలాసిటీ. ఏమిచ్చాడు? 60 minus 3t స్క్వేర్ ఇచ్చాడు. నౌ అది ఏమడిగాడు? యావరేజ్ వెలాసిటీ. వాట్ ఈజ్ ఇట్? డిస్ప్లేస్మెంట్ కవర్డ్ బై టైం. డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇచ్చాడా? లేదు. కానీ వెలాసిటీ ఇచ్చాడు. వెలాసిటీకి డిస్ప్లేస్మెంట్కి తేడా ఏంటి? డివి ఈక్వల్ టు వెలాసిటీ ఈక్వల్ టు dx by dt. చూడండి, మనకి ఇది కావాలి. సో dx ఈక్వల్ టు vdt. ఈ డిఫరెన్షియేషన్ పోవాలంటే ఏం చేస్తాం? బోత్ సైడ్స్ ఇంటిగ్రేషన్ అప్లై చేస్తాం. సో దీనికి పోయింది x ఈక్వల్ టు vdt. బట్ వాట్ ఈజ్ v ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ t? ఇంటిగ్రేషన్ రావాలి. 60 minus 3t square into dt. సో దీనికి tకి ఇంటిగ్రేషను 6t square by 2 మైనస్ t స్క్వేర్కి 3t cube by 3. అయితే లిమిట్స్ ఏం తీసుకోవాలి అంటే, ఏ లిమిట్లో ఉండాలంటే అడిచాడు 0 to 2. ఇది 3 క్యాన్సిల్ అయిపోతే 3t square మైనస్ t, అంతే కదా? t cube 0 to 2. ఈ 2ని ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. అప్పర్ లిమిట్ 2 మైనస్ లోవర్ లిమిట్ వేయాలి.
అప్పర్ లిమిట్ ఏంటంటే 3 2 స్క్వేర్ మైనస్ 2 క్యూబ్ మైనస్ 0, బికాస్ ఇందులో 0 వేసిన 0, ఇందులో 0 వేసిన 0. 12 మైనస్ 8, సో 4 మీటర్స్. అంటే 0 to 2 సెకండ్స్లో అది ఎంత డిస్ప్లేస్మెంట్ వెళ్ళిందంటే 4 మీటర్స్. నౌ ద టైమ్ ఈస్ 2 సెకండ్స్. దేర్ ఫోర్ యావరేజ్ వెలాసిటీ ఈక్వల్ టు ది డిస్ప్లేస్మెంట్. సో డిస్ప్లేస్మెంట్, టోటల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ బై టోటల్ టైమ్ టేకెన్, దట్ ఈస్ 4/2. దిట్ ఈస్ 2 meter per second. This is the average velocity between 0 to 2 seconds. Okay, so this way you have to solve.